Okay, Assalamualaikum. Okay, today my video is about how to compute the multiple linear regression analysis by using Excel. The previous video, I already show you how to estimate the multiple linear regression by using manual calculation. Okay, but that manual calculation is only possible if you have small data and then you have 2 or 3 variable. Okay, but if you have more than 2 variable, that is 3, 4, 5 variable, and you have a large set of data, it's better for you to using Microsoft Excel or SPSS. Okay. Okay, this is the step. Okay, first step, you key in the data and then make sure the data is in the column form and adjacent to each other. And then you go to data analysis and regression, and then analyze the Excel output. So this is how the Excel output will show lah. Okay, this is the Excel output. So here you can get more information from this output. Okay. Okay, we look at for the example. Okay, let's say this is our data. Okay. So a sales manager of computer company needs to predict sales of monopod in selected market area. He believes that advertising expenditure and population in each market area can be used to predict monopod sales. Okay. Then he gathered sample of monopod sale, advertising expenditure and the population as shown below. So this is the data. So find the estimated multiple linear regression model which give the best fit to the data and interpret for each coefficient. Okay, so this is the data. You have S1, S2 and Y. So first we open the Microsoft Excel. Okay, so I already key in the data. Okay, this S1, S2, Y market area. Okay, okay, first you have to key in all the data. Okay, then you go to the data. You go to the data analysis. And then you scroll down and find the regression. Then click OK. Then input Y range. Okay, Y here. So you drag the data of Y. Okay, and then for X, you drag. We have S1, S2, right? So we drag all the data X here. Okay. Okay. Then you just click. Okay. This is if you want the information, but if you don't want, you just let it go. Okay. Then you click OK. Okay. This is the summary output. Okay. So dia dah keluarkan siap dah. Okay. Okay. So ini adalah summary output. Ini adalah regression statistik. Okay. Multiple R, R square, adjusted R square, standard error, observation 6. Itu maksudnya number of data. And this is ANOVA table. Sama je macam kalau kita kira manual, cuma ini dia dah kira siap. Okay, and this is the information about the variable. X variable means the X1 and X2. Okay. Okay. So, daripada output ni, okay, kita dapat regression equation. Macam mana dapat regression equation ni? Okay, kita tengok dekat sini. Koefisien ni. Okay. Intercept ini adalah beta not. Yang ini adalah beta 1.
Ini adalah beta 2. So, kita dah salin saja balik y hat equal to 6.397. Tak perlu salin semua pun tak apa. 72 tambah 20.492 1x1 tambah 0.2805 x2. So, dah siap dia punya regression equation dia. Automatic Excel dah tolong kira. Okay. Kita tak perlu nak kira by using matrix untuk cari B0, B1 and B2. Okay. So, from this data, this model, okay, to interpretation of the coefficient. Okay, macam mana kita nak interpretkan beta 0, beta 1 and beta 2. Okay. Beta 0 equal to 6.3972. It means that this is the estimated value of y when x1 and x2 are both 0. Okay. Beta 1 equal to 20.4921. It means that the monopod cell, that is y, are expected increases. Y increases because beta 1 is positive. If beta 1 negative, then it will be decreased. Okay. So, monopod cell are expected increases by 20.4921 in $1,000 when the advertising expenditure, okay, advertising expenditure X1 saya cerita pasal beta 1. Beta 1 adalah X1. When advertising expenditure increase by 1,000. Okay, by 1 unit, maksudnya 1,000 lah. Okay. Dia depend pada unit dia tengok. Holding the population constant. Maksudnya X2 constant. Okay. Jadi maksudnya kalau kita X1 ni increase 1 unit, maksudnya dalam 1 lah kan. So Y ni akan increase sebanyak 20.492 1. Itu maksudnya. Okay. Beta 2 equal to 0.2805. It means that monopod cells are expected increases by 0.2805 in 1,000 when the population increases by 1,000. Okay, sebab pun 1,000 sebab tadi soalan tadi dia cakap dalam 1,000 kan. Okay, population in 1,000, monopod cell in 1,000, advertising expenditure in 1,000. Okay, value dalam 1,000. Okay, holding the advertising expenditure constant. So kalau kita nak cerita pasal beta 2, so X1 akan jadi constant. Kalau cerita pasal beta 1, X2 akan constant. Itu maksud dia. Okay. Okay, interpretation of regression statistical output. Okay, dalam output ni tadi, okay, ini adalah kita punya ANOVA. Alright, ANOVA ni, okay, kita boleh guna untuk test regression, significant regression. Kita ada nilai F dah. Significant F ni adalah nilai P value. Okay, normally P value we compare with the alpha. Alright, kalau alpha kita 0.05, so P value must be less than alpha, then barulah kita reject H null. Okay, significant F ni adalah nilai P value. Ini adalah nilai F. Ini kalau kita comparekan dengan F alpha P minus 1 dengan N minus P. Yang tengok dekat dalam table tu. Okay, ni yang biasa kita buat. Kalau kita ada significant F ni, kita comparekan dengan alpha saja. Kalau alpha kita 0.05, dan tengoklah. Ini kalau less than 0.05, dan kita reject H null. Okay. Tengok dekat regression statistik.
Okay. Kita ada multiple R, R square, adjusted R square, standard error. So, multiple R ni tadi, ini sebenarnya adalah nilai R. For multiple regression analysis using Microsoft Excel, multiple R is used as the overall correlation and the value is range from 0 to 1. Maksudnya, value untuk multiple R tadi itu adalah from 0 hingga 1. It is defined as the positive square root of R square. R equal to square root R square. Okay, ataupun orang kata lain, multiple R ni adalah R yang ini. Correlation coefficient. Okay, so the closer the value of multiple R to 1, it means that the stronger the relationship among the variable. Okay, kalau closer to 0 means the weaker the relationship among the variable. So itu adalah multiple R ataupun R kecil correlation coefficient value tu. Yang kedua, R square dan adjusted R square. Okay, R square dan adjusted R square ni both give the value of coefficient of determination. Okay, you can look the previous video about the coefficient of determination. They measure the percentage of variation in the y variable associated with the set of x variable. The percentage indicates the variation of y dependent variable, which can be explained by the set of independent variable x1, x2 until xk. Okay, maksudnya R square dengan adjusted R square ni, dua-dua biasa kita akan measure dia punya percentage. Okay, kita nak tahu how much percentage y can be explained by x. Okay, normally in practical, R square is used for simple linear regression model, whereas adjusted R square is used for multiple linear regression model. Okay. Jadi R square ni biasa kita guna kalau kita nak calculate untuk simple linear regression model, then kita just cari R square saja. Tapi kalau untuk multiple kita guna adjusted R square. Okay, adjusted R square equal to 1 minus yang ni SSE divided by n minus p bahagi dengan SST divided by n minus 1. Okay, ini untuk cari adjusted R square. Tapi kalau kita dah buat dalam bentuk dalam Excel, kita just ambil sahaja value yang sini. Okay, so ini kalau kita tukar dalam percentage, dia akan jadi 95.61%. Is quite high. Maksudnya X ni, dua-dua X ni boleh explain pasal Y. Okay, standard error is provide the average distance that the data points fall from the regression line. Okay, S is in the units of the dependent variable. So standard error ni dia average distance data point fall from the regression line. Kita tahu kalau dalam ni, okay, kalau kita ada data okay, kemudian kita buat regression line. Regression line yang kita carilah yang kita estimate tu. Okay, let's say kita ambil satu data kat sini. So ini kita panggil sebagai standard error, beza dia ni. Okay, a smaller value of standard error show the data is less dispersed and the data is close to the regression line. Okay, jadi data sini dengan data sini contohnya, beza dia dengan regression line sangat besar. Okay, dia punya value dia besar, yang ini kecil. Jadi yang ini lagi bagus sebenarnya. Itu maksudnya standard error tu. So standard error biasanya dalam unit dependent variable. So lagi small value standard error, lagi bagus data tersebut. Okay, itu maksud untuk output ni. Summary output yang ada dalam yang dikeluarkan oleh Excel tadi. Okay, ini dia punya coefficient. Okay, dan standard error untuk setiap coefficient. Ini p-value untuk setiap coefficient lah. Alright. So next we will go through for the model selection. Okay, thank you.